Где я живу, мы делаем очень много совместной работы с Санкт-Петербургским храмом. У нас различные классы, различные конференции по скайпу, а также прямые включения, ответы на вопросы. И это не только с Санкт-Петербургским храмом, но также и со всем российским комьюнити, со всем российским обществом преданных, со всеми, кто хочет быть в нашем обществе и задавать вопросы. We're always collecting questions for him because he speaks 3 days a week on live stream, and we always need questions. So if you ever have any good questions, send them to us and we'll ask him. И мы также всегда собираем вопросы для Госвами Махараджа, потому что 3 раза в неделю он в прямом включении на лайвстрим, и для этого включения нам всегда нужны хорошие вопросы. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, присылайте их нам. A lot of questions we need for 3 times a week, every week, year after year. И вы понимаете, что нам нужно очень много вопросов, потому что это 3 раза в неделю, каждый месяц, каждого года. Sometimes we don't have enough questions, so we invent them, and he never likes those questions. И иногда у нас нет достаточно вопросов, тогда мы придумываем свои, и ему они никогда не нравятся. Never ask Swami Maharaj a question he doesn't like. Старайтесь никогда не задавать Госвами Махараджу вопросов, которые ему не нравятся. He likes his favorite questions are those that you really need to know sincerely, not just curiosity questions. Ему нравятся вопросы, которые идут от сердца, которые вам действительно необходимо знать, а не также, если мы можем чем-то помочь, чем-то услужить вам, пожалуйста, мы всегда на связи, пожалуйста, выходите на связь. И мы все желаем вам только наилучшего, и мы все очень хотим видеть, как вы растете в осознании Кришны, как вы занимаете эту концепцию по-настоящему. Our Gurudev was happy to see that everyone's giving their hearts and their time, their energy, their lives, but most importantly their hearts. И Шрила Гурудев всегда был очень рад видеть тому, что преданные отдают не просто свое время, свою энергию, но в первую очередь именно свое сердце. Whatever your situation or circumstance may be, you can still give your heart. В какой бы ситуации вы ни находились, вы всегда можете отдать свое сердце. Whether you're grihasta, brahmachari, vanaprastha, sannyasi, you do your best and put Krishna in the center of your life. Будь вы брахмачари, саньяси, грихаста, ванапраста, вы всегда можете поставить в центр вашей жизни Господа Кришну и отдавать всего себя. And for some of you young guys, just for your information, Gurudev recommended brahmachari life. И для молодых людей, присутствующих здесь, это для вашей информации, Гурудев всегда рекомендовал жизнь брахмачари. He preferred his disciples and followers would live a brahmachari life and fully dedicate themselves. Он всегда предпочитал, чтобы его последователи, его ученики вели жизнь брахмачари и полностью отдавали себя. He said, life is so short, this is your precious opportunity, don't waste one moment. Так как жизнь очень коротка, и не теряйте ваши возможности, используйте каждый возможный момент. You have this chance. You have the mercy of Guru and Gauranga being served to you on a golden plate.
У вас есть уникальная возможность, у вас есть милость Шри Гуру и Гауранги на золотой тарелочке перед вами. And he'd quote Mahaprabhu saying, "Don't go into the dark well of household life." И он также цитировал Махапрабху, что не стоит погружаться в колодец семейной жизни. Very hard to come out, and years and years and years it takes time to get out. Потому что очень сложно потом выбраться из него. Это потребует годы, годы и годы. So we have so much facility and so much service opportunity. We're young, we're energetic, we have the time, the energy, so let's just do it. Поэтому у нас есть все возможности, у нас есть замечательные возможности служения, и пока мы обладаем молодостью и энергией, давайте использовать ее. Whenever we meet with our ex-brahmacharis who've now gone to grihastha life, they always lament, "Oh, those were the best days of my life." И всегда, когда мы встречаемся с бывшими брахмачари, которые выбрали после этого жизнь грихаст, они всегда жалуются и скорбят о тех временах, говорят, что это были лучшие времена их жизни. And Gurudev used to laugh at our devotees because he'd say the Western mentality, the Western section, quite detached from material relationships. И Гурудев всегда смеялся над учениками, потому что считается, что западная культура, она несколько отстранена от материального. He used to say, especially for us Americans, we were born free, free to do wrong and right. Особенно в Америке это говорится о том, что мы рождены быть свободными, мы рождены, чтобы быть свободны и делать выбор в сторону хорошего или в сторону плохого. And how most of us have tasted the fruit already, then get over it and move on. И когда большая часть из нас уже попробовала этот фрукт, то время для нас настает двигаться дальше. One definition of insanity, maybe you can say who said this, is you do the same thing again and again, hoping for a different result. It's like Mark Twain or some writer. И есть такое высказывание, возможно, Марка Твена или какого-то другого писателя, о том, что одно из определений сумасшествия — это когда вы делаете одно и то же, повторяете одно и то же действие, все время ожидая, что на этот раз результат будет другим. We know we can't find our fulfillment, our happiness, our satisfaction in anything material, anything sensory, any type of experience in the mundane plane. Ведь мы прекрасно знаем, что мы не можем найти удовлетворения, полного наполнения нас ни в чем в этом материальном мире, ни в каких чувственных удовольствиях. And just don't do it. Don't run after that. Поэтому не стоит бежать за этим, стремиться к этому. Learn from others' mistakes. You see everyone around you suffering. Don't follow their example. Поэтому давайте учиться на чужих ошибках. Посмотрите, вокруг нас все страдают. Зачем следовать их примеру? So when we were with our Srila Gurudev, he encouraged us, be brahmacharis, sacrifice, serve, and give your 100%. Поэтому всегда, когда мы были в обществе Шрилы Гурудева, он вдохновлял нас на то, чтобы быть брахмачари, жертвовать собой и отдавать 100% себя. He was happy with that and encouraged that for all of us. И он всех нас подбадривал к тому, чтобы делать такой выбор. And for the grihastha section, having kids, he'd say 50% you can give only. И для тех, кто ведет жизнь грихастхи, он всегда говорил, что вы можете отдавать только 50% себя. And sometimes not in a harsh way, but teaching something with some message. He'd say, "How is your baggage?" when he talk about the children of the devotees. И иногда он даже говорил следующим образом, не зло, но просто, чтобы преподать некий урок. Он спрашивал грихаст, ну и как ваш багаж, имея в виду детей? It's all good if they become pure devotees, but what is the likelihood of that?
Конечно, замечательно, если они станут чистыми, преданными, но какова вероятность этого? A lot of times our kids grow up and don't want anything forced on them, have their own minds, and just go into the world. Чаще всего наши дети вырастают, и они не хотят, чтобы на них давили, не хотят никакого давления, они хотят сами делать свой выбор и идут в этот мир. There's risk involved in having children. There's no guarantee that they'll be devotees or what to speak of even good people. Поэтому всегда есть некий риск. Нет никакой гарантии, что ваши дети станут не то что преданными, но даже и хорошими людьми. So really have to be careful, and you have to really be dedicated and have a prayerful mood when you go about your life. Поэтому нужно быть очень аккуратным и желательно сохранять это настроение молитвы, когда по жизни, всегда по жизни. So I'm saying some strong words because there's so many 20-year-olds here. И я знаю, я говорю сейчас достаточно жестко, но здесь очень много молодых, 20-летних. 20-year-olds thinking, what am I going to do with my life? Should I marry? Should I not? И в этом возрасте 20-летние, как правило, думают, что я буду делать со своей жизнью, хочу ли я жениться или нет. So just letting you know, we've heard this a million times from our Gurudev, and we see he's right. So sharing that with you for your own good. Поэтому я просто хотела поделиться с вами о том, что я слышала от Гурудева, и всегда он оказывался абсолютно правым. И я просто хочу поделиться этим с вами для вашего же блага. And for those of you who are already in family life and have sweet little devotee kids, do your best and give your love and affection to them, and try to extend Krishna consciousness to them the best you can. Для тех, кто уже имеет семью, у кого уже есть дети, просто старайтесь делать все, что в ваших силах, все, что вы можете, давать всю им любовь и заботу, и постараться дать им сознание Кришны. Our Gurudev never recommended being forceful with the children. Only through love and affection can you give Krishna consciousness to them. Но также Гурудев никогда не советовал заставлять детей, что-то навязывать им. Только через любовь и заботу можно передать сознание Кришны. So now I'll pass over the mic to Madhusoodan Maharaj. I wanted to bring this up. It's been on my mind, actually. And now I'm just revealing my mind to you all. A loving exchange. И я просто хотела поделиться с вами этим, потому что это то, о чем я думала в последнее время. И это сейчас я поделилась с вами тем, что у меня на сердце, и теперь хочу передать микрофон Мадхусудану Махараджу. Возможно, вы можете добавить что-то к этому. And it's not only the brahmacharis for the men, for the ladies too. И надо сказать, что брахмачари это касается не только мужчин, но и также и женщин. And we have lady servitors, and you mentioned 50%. I don't remember hearing Gurudev saying 50%. I remember him saying 30% in the case of, 50% is like more than could be is being generous. But there is one case of one lady devotee, and we know, and she is serving very nicely, and then she very much decided, I must get married. And then when she decides to get married, Gurudev said, actually generously, unhappily he said, now your savor will be 30%, he said to her. And as it turned out, really he was being generous, because we can see that her savor actually dropped to maybe 5% or 10%. Well, no, 5%. Really it was a generous statement at the end of the day, not to discourage her too much.
И также это касается, все, о чем мы говорили, также касается женщин. У нас очень много преданных женщин. И Шрила Гурудев на самом деле говорил даже, что не 50%, а меньше, по-моему, 30% вы будете отдавать себя, ведя семейную жизнь. И у нас были такие случаи. Одна из преданных решила, что ей нужно замуж. И когда она говорила с Гурудевом, Гурудев был расстроен, и он сказал: ну, ты сможешь теперь отдавать только 30% себя. Но на самом деле в реальности это было даже милостью с его стороны, потому что это было преувеличение. На самом деле она отдавала в итоге максимум, может быть, 5-10% своего времени. And not only one instance, but case after case after case. И это не единичный пример, таких примеров много. When I said brahmachari, I mean men and women. It's me speaking, so. И Бхакти Лалита также говорит о том, что когда я говорю брахмачари, я имею в виду не только мужчин, но и женщин также, ведь это я говорю. So we are Сейчас в современном мире есть равные возможности для всех. So we are trying to think what is good advice to leave you with good advice. But I will be here tomorrow, so I can mention something tomorrow morning. Итак, мы сейчас пытаемся подумать о том, какие наилучшие, наиболее благоприятные советы вам оставить, но Мадхусудан Махарадж говорит: я также буду здесь и завтра, и еще завтра есть возможность. But Bhakti Lalita has expressed what she feels it necessary to say this before we leave from your association, to make this point. And it is a very valid point for the things, as we were just reading in Shuddha Bhakata Charana Renu, things which are favorable for our devotional service. And this is very favorable. И Бхакти Лалита сейчас сказала о том, что на ее сердце, о тех вопросах, которые она считает необходимыми поднять перед тем, как мы покинем ваше общество. И это одна из тех вещей, которые, безусловно, крайне благоприятны для нашей духовной жизни. Как сейчас мы пели в песне Шудда Бхаката Чарана Рену, благоприятная для нашей духовности. So just tolerate one more year, then again you can hear and tolerate one more year. And before you know where you are, you'll find, okay, we've tolerated all the material instincts, and now our life is settled in a devotional plane, a matter of tolerance. И таким образом вы можете сейчас потерпеть год, потом пройдет год, и вы потерпите еще один, и прежде чем вы успеете понять, вы уже утвердитесь в вашей духовной практике, именно в духовном плане. And my advice, if I would think I shall never see you again and I must give you some advice, but I will see you tomorrow morning, then that advice will be, please keep the association of devotees of our family in the line of course, from Srila Avadut Maharaj, Goswami Maharaj, but that means in the line of Srila Govinda Maharaj and Srila Guru Maharaj. Keep that association as exclusively as possible. И если бы мне нужно было сейчас дать вам какой-то совет напоследок, и я бы больше вас не увидел, хотя это не так, я увижусь с вами еще завтра, но тем не менее, если бы меня спросили, какой совет я вам хочу дать, то это был бы следующий совет. Пожалуйста, старайтесь всегда оставаться в обществе преданных нашей линии, и я имею в виду нашу линию в первую очередь, конечно же, при том, что и Авадута Махараджа, и Госвами Махараджа, но я имею в виду наших учителей, Шрила Говинда Махараджа и Шрила Шидхара Махараджа. For our family, after all, we are a family, but spiritual family. И, конечно же, мы семья, но мы духовная семья. And this is our family life, actually, having all our god brothers, god sisters, god aunts, god uncles, and god nephews and god cousins. Right? This is our family life. И таким образом для нас именно это и является семейной жизнью. У нас есть наши духовные братья, духовные сестры, духовные бабушки, дедушки, дяди, тети и племянники и так далее. But our family specifically is coming
taking full shelter in all conceptions, all things, in Srila Bhakti Rakkhak Sridhar Maharaj. He is our family grand standard, if you like. He is whom we are all representing and trying to serve and follow. И глава нашей духовной семьи, безусловно, это Шрила Шридхар Махарадж. Он является главой, он является опорой нашей духовной семьи. И это именно его мы представляем, именно ему в первую очередь мы служим. And it is not only us, means following our line of Guru Maharaj to Gurudev, that are following, that are looking to Srila Sridhar Maharaj. But remember that all of the grand acharyas of the Gaudiya Math, they looked to him to make sure, to try to get confirmation that what they were doing was on the track. И не только мы относимся с великим почтением, не только наша линия относится с таким почтением к Шриле Шридхару Махараджу, но также и все ачарьи Гаудия Матха, все они сверялись с его мнением и крайне высоко ценили его. So why will we even try to think to look to any other outside of our family line? Because only we have our measuring stick of the quality that Srila Sridhar Maharaj has given and has been shown to us by Srila Govinda Maharaj. We have that as our measuring stick. So why look anywhere else? Anywhere else, if they are in a healthy position, they are looking to Srila Sridhar Maharaj, and they will be within that shelter of Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj. Many things, sorry. И если даже представители других линий ученических смотрят и отдают такое почтение, такую дань Шрила Шридхару Махараджу, то какой смысл нам искать чего-то другого? Какой смысл нам куда-то смотреть по сторонам? So my advice, like the strong advice to say, which is very important, which I feel is very important, and having seen the life of Srila Gurudev and Guru Maharaj, is that one of chastity. We always think of chastity as being in the male and female bondage, in the family life. But this is our family, and our chastity to Srila Guru Maharaj and Srila Gurudev, this is our safe position in devotional life. Поэтому мой вам совет будет следующим. Всегда старайтесь сохранять верность нашей линии. Мы привыкли рассматривать понятие верность в отношении отношений между мужчинами и женщинами. Но здесь у нас мы говорим о духовной верности, о верности нашей линии и нашим учителям. И это будет крайне благоприятно для вас. И это мой вам совет. And we have seen the unfortunate results of trying to find out what this other acharya is saying, that other yogi is saying, etc. We have seen the dangers in that. И мы видели много неблагоприятных примеров, грустных примеров тому, что происходит, когда мы начинаем слушать различных учителей, различных йогов. And Srila Gurudev himself, he is using that word chastity and repeatedly using that. And really it sums up where our safe shelter is, in our chastity to our Sri Guru Varga. И сам Шрила Гурудев неоднократно упоминает, неоднократно использует именно это слово «верность». Верность Гуру Варге, верность нашим учителям. И именно эта верность, она обеспечит нам безопасность нашего прибежища. This is my message. And that means here in your temple, and this is our family home. If you like. И таково мое вам послание, мое вам для вас сообщение в нашем семейном доме здесь, в Лахте. And here, when we are following the program that's been given by Srila Guru Maharaj, given by Srila Gurudev, then this program that we are following, then this is our safe nourishment without putting ourselves in danger.
И когда мы следуем наставлениям, когда мы следуем программе, которую нам дали Шрила Гуру Махарадж и Шрила Гурудев, это обеспечивает нам безопасность нашей духовной практики. So, brahmacharya and chastity. Итак, жизнь брахмачари и верность. And chant Hare Krishna and be happy. И, конечно же, воспевайте Харе Кришна и будьте счастливы. We are giving the advice from our guardians of how to be happy, not boring and renunciation and everything, but happy, joyful. И наши учителя говорят нам дают нам много наставлений о том, как быть именно счастливыми, не думать об отречении, надо отречься от мира. Нет, быть счастливыми. And we've all come to the temple. For some of us, including me, coming to the temple was a step that, what are people going to think if I go to the temple? I mean, but we've all made that step. We've come to the temple. We've shaved our heads and got shikas and this, that and the other, wearing saris, wearing tilak. I mean, we're talking to devotees who have come into the family already. We've made the leap. So let's make the leap fully, not just half with our toe, but with our full feet, jump in. И все из нас, все, кто здесь присутствует в храме, мы уже сделали этот важный шаг, сделали этот важный выбор и пришли сюда в храм. Мы, включая меня, для нас это был непростой выбор. Мы думали о том, что о нас подумают. Это храм, мне нужно будет побрить голову, носить шикху. Но мы сделали уже этот выбор, и мы говорим с вами, с преданными, которые уже здесь и уже в саре с тилоками. И если вы выбрали, сделали свой выбор, то давайте сделаем этот прыжок полностью, всеми своими силами, а не просто как-то наполовину, чуть-чуть, полшажка. Мы делаем этот шаг полностью. And it's like the verse we read from Srimad Bhagavatam the other day, saying that while we were reading Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj quoted this verse from Srimad Bhagavatam, which says that as long as you are not relieved of this material world, and as long as you are not established in the spiritual conception all the time, then read Srimad Bhagavatam constantly. And when you are liberated from this world and in the spiritual consciousness, go on reading Srimad Bhagavatam, because it is the source of joy. So in a similar way, with our association, our devotional practices, etc., then we need to go on with these always. Even if we are liberated souls, we will go on with these activities, because the holy name, the association of the sadhus, it is the joy of the liberated personalities. И мы читали сегодня в Чайтанья Чаритамрите, Кришнадас Кавирадж Госвами приводит цитату из Шримад Бхагаватам, в которой говорится о том, что если вы еще не свободны от этого материального мира и еще не утвердились в духовном плане бытия, то читайте Шримад Бхагаватам каждый день. А если вы уже стали освобожденной душой и утвердились в духовном плане бытия, то продолжайте читать Шримад Бхагаватам каждый день, потому что это наслаждение для освобожденных душ. Подобным образом, вне зависимости от нашего положения, мы всегда продолжаем нашу духовную практику, а также мы всегда пребываем в обществе вайшнавов, потому что это является источником большого наслаждения, в том числе для уже освобожденных душ. However, I don't give class to devotees. We try to just talk with devotees. Так или иначе, я не хочу давать лекцию преданным, я хочу больше общаться с преданными. Yes, one hand in the distance. I wonder who the hand belongs to. Интересно, кому принадлежит эта поднятая рука? I know.
Потому что это люди уходят в сторону. Что Шрила Махарадж и Галина Махарадж говорили на эту тему? My question is, what did Srila Gurudev and Srila Guru Maharaj say about Vedic astrology and Vedic psychology? Because I always try to not to talk to people about that, because this is like not worthy of their attention, I think. But what was Srila Gurudev's and Srila Guru Maharaj's opinion about Vedic astrology and Vedic psychology? That you can use those things to draw people, to attract people to come, like to this tent that was here. They were showing some, whatever it was, Vedic astrology or something, to attract people to come. But they gave no attention to it as far as devotional service and cultivation of our spiritual life goes. Это прекрасная возможность, прекрасный прием, с помощью которого можно привлекать людей, чтобы они приходили сюда, как подобным образом, как у нас на фестивале был установлен шатер, где давались астрологические, психологические консультации. Но, насколько мне известно, они не рассматривали ни астрологию, ни психологию в качестве духовной практики предания и служения. And it is a science, and those who study, they see the science by the evidence. И, безусловно, это наука. Те, кто изучают эти направления, они знают, что это наука. But our science is the science of devotional service, and this has been given by Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Chaitanya Mahaprabhu, Bhaktivinoda Thakur, Gurudev, Guru Maharaj, all. And they are not giving any stress to the Vedic astrology, Vedic astronomy, Vedic body, Vedic mathematics, Vedic anything. They are giving only stress to devotional service and the holy name. Но наша наука — это наука преданного служения в первую очередь. И это было дано нашими учителями Шрилой Рупой Госвами, Шрилой Санатаном Госвами, Шрилой Махапрабху, конечно, Шриманом Махапрабху, Бхактивинодом Такуром, другими нашими учителями. В первую очередь они подчеркивали важность именно преданного служения, а не каких-либо других ведических знаний, ведической математики, ведической астрологии и так далее и тому подобное. You look like you want to say something in that regard. Oh, no, okay. But I can't say more if you tell me. Sorry? Oh, well, no, either way. Tell us something convincing why we should not give any attention to the Vedic astrology and other things, if you wish. Да, действительно, добавляет Бхакти Лалита, мы не должны придавать большого значения ведической астрологии и подобным наукам, потому что все это искусственно. И мы используем их скорее как приманку. И аудиоведа также. И вы можете найти много подобной информации на аудиоведа, но это все исключительно для того, чтобы привлечь внимание к чему-то настоящему. Это все. Srila Gurudev knew astrology, Srila Guru Maharaj knew astrology, Srila Saraswati Thakur knew the astrology. И Шрила Гурудев знал астрологию, Шрила Гуру Махарадж также знал астрологию, и Шрила Сарасвати Тхакур также знал астрологию. But Srila Gurudev, when he was trying not to get the chair of Acharya from Srila Sridhar Maharaj, from Srila Guru Maharaj, when he was like putting reasons why not to give him the chair, one of them was in his chart, it said that his life was going to be short.
И когда Шрила Гурудев приводил различные причины, по которым он считал, что ему не следует передавать пост ачарьи, когда он приводил эти доводы Гуру Махараджу, один из этих доводов был, что в его карте, астрологической карте, сказано, что его жизнь будет коротка. And Srila Gurudev, we know about this from Srila Gurudev telling us. И это сам Гурудев рассказывал нам об этом. And Srila Gurudev said, and when I said this to Guru Maharaj, he was angry and said to me, you throw away your astrology chart. I will change your chart. И Шрила Гурудев сказал, что я, когда сказал об этом Гуру Махараджу, он был очень зол, он очень разозлился и громко сказал, что выкинь эту астрологическую карту, я нарисую тебе новую. Also, we know, we do know because we rub shoulders with those who know, and so we do know that there are some inauspicious times and there are auspicious times, and generally you don't do some things on the less auspicious times, on the inauspicious times. И мы, конечно, знаем о том, что есть некие отрезки времени более благоприятные, есть отрезки времени менее благоприятные для чего-либо. But Gurudev told, but Guru Maharaj, he would send me many times at this supposedly bad period of time. He would send me many times, like to Calcutta or somewhere at these times. Но Шрила Гурудев рассказывал, что Гуру Махарадж часто посылал его по разным заданиям в так называемое неблагоприятное время. And that for our devotional service, then that is the priority, and not the consulting of the right time to do this, that, which way round to put this, that and the other. It is not, that is all external, superficial. Потому что наш приоритет всегда преданное служение, а не какие-либо внешние факторы, какие-либо придуманные искусственные вещи. And by the way, we do know some devotees who are, first of all, they're devotees, and who are quite, secondly, can be quite like picky looking at the chart for doing things. And I can say that Gurudev did not give any particular credit for what they were doing, rather that it is wasting time to analyze this, just do it. И мы знаем преданных, которые в первую очередь являются преданными, но также во вторую очередь они хорошо разбираются в астрологии и очень тщательно относятся к этому, бережно относятся внимательно к астрологическим прогнозам. Но Шрила Гурудев никогда не признавал этого. Он всегда говорил, это просто потеря времени, просто берите и делайте это. We already know your astrological chart. It is very, very, very good. Because you've got a human body now on planet Earth and you've got connection with such a wonderful line. So we already know without looking at anything else. This opportunity we take, that is vastly more than any other minor details. Мы уже знаем вашу астрологическую карту, что она очень-очень-очень хороша, потому что вы уже приняли это человеческое рождение, вы уже получили связь с этой преемственностью ученической. Поэтому все у вас в вашей карте просто замечательно. Просто используйте теперь эти возможности, которые вам даны. And there is a recording of Guru Maharaj, and he's with a devotee, and it was his birthday in Navadip, and this devotee said to Guru Maharaj heard, oh, it's your birthday today, something like this. And then that devotee said, yes, and I looked in the horoscope, in the astrological calculation, whatever it is, about which house is here, which house is there. And I see it was the most inauspicious day of that whole year that he was born. He said like this, something like this. And Guru Maharaj laughed and said, but now that day has become purified by a devotee taking birth on that day. This way Guru Maharaj, he's not giving any attention. He just laughed at this.
И есть запись разговора Гуру Махараджа с одним из преданных, когда преданный говорит, что у меня сегодня день рождения, я смотрел по гороскопу, что это очень неблагоприятный день. И Гуру Махарадж смеется и говорит, но теперь этот день очищен, потому что в этот день родился преданный. То есть мы видим из этого примера, что Гуру Махарадж не придавал значения таким вещам. But somebody will know that science, because it is a science, so that we get the proper day for Ekadashi, proper time to break Ekadashi, when is Janmashtami, all these things. But the specialist, and I understand it's not easy to know everything. The specialist will know how to understand the stars and the influences. Но, тем не менее, это наука, и специалисты, которые разбираются в этой науке, рассчитывают дни Экадаши, рассчитывают дни, в которые мы празднуем Джанмаштами и другие праздники. И мы понимаем, что это не так-то просто, то есть для этого требуется специалист. And definitely don't go to India, consult with astrologers in India, and then get convinced to buy all these expensive stones and things like this. I mean, really, don't do it. Devotees have done it, Gurudev, very disturbed by that. If you want to do something to please Gurudev, don't do it. И, безусловно, не советую вам ехать в Индию, чтобы проконсультироваться там с астрологом, который заставит вас купить все эти дорогущие, драгоценные камни, которые надо будет носить. Гурудева всегда крайне беспокоило, когда преданные делали нечто подобное. Поэтому, если вы хотите делать то, что радует Гурудева, не поступайте так. Yes. Ну, я только после священника вышла, конечно, я еще невежественная, очень даже невежественная. Так что простите меня за вопрос. Но вот если, например, молодые люди не будут ходить замуж, девушки там не будут жениться, да, а как же будет человечески продолжаться? Ну, так, вот такое. I just got initiated just now, so I'm sorry if my question is not very smart one. But my question is, if guys don't get married, if men don't get married, if girls don't get married, and they lead brahmachari lives, so then what about the continuation of The human race. Yeah, human race. So what Everybody happens? else will do that. Не переживайте, все остальные все равно будут это делать. That is not the problem. Это не проблема. And every life in every species, this is going on. We now have this opportunity to connect with the higher things. So this one life, give that energy that we have to dedicate. 24-hour service, anybody who has children know. You are dedicated to the child 24 hours a day in those first months at least. All this energy we'll try to put to the Guru and to the Vaishnavas. This one life we have in our hand, this one life we've come so close to these high things. So this is the priority. And don't worry, the whole world is making babies. The exception is not to be making babies. И это то, что делают все виды жизни, продолжение рода. Но сейчас, когда мы получили это человеческое рождение, мы можем использовать нашу энергию для того, чтобы соединиться, иметь соприкосновение с чем-то более высоким, с более высоким планом бытия. Поэтому каждый, у кого есть семья, знает, что дети, они требуют очень много служения. То есть практически 24 часа вы будете заняты служением этому ребенку, по крайней мере, в первые месяцы его жизни. Но мы хотим нашу энергию использовать для служения гуру, вайшнавам, для того, чтобы соприкоснуться с высшими, с более высоким планом бытия. Все остальные так или иначе будут продолжать род и будут иметь детей. Mm-hmm.
But I wanted to ask about exactly the family of this devotee. If he doesn't continue his family, so his family stops, his family line, so to say, stops. For sure, it doesn't it doesn't play any role for the whole humanity, I understand, but for this family of this very devotee, it can affect his family. His family won't continue. And their brothers and sisters will continue. Тогда это сделают за него его братья и сестры. That, really, the material idea of mother and father and our children, my son, my daughter, it is a false conception. We did not know who our mother and father was before. After they passed away, we don't know where they've gone, and who will be our mother and father next time, we do not know. It's just like pieces of wood coming together in the river, floating down. So this material family lineage is not given importance. Да, действительно, мы не придаем большого значения семье в материальном смысле этого слова, потому что концепция того, что это мои дети, мои внуки и так далее, это материальная концепция. На самом деле мы не знаем, кем были наши мама и папа до того, мы не знаем, кем они станут после того, как они оставят этот мир. Поэтому все то, о чем вы говорите, это материальное представление о семье, это мисконцепция, это ложное представление. Поэтому это просто как в потоке воды. Нас вместе, мы в какое-то время проводим вместе, потом мы расходимся снова. Поэтому мы не придаем большого значения такому материальному представлению о семье. Но если действительно вас беспокоит именно вопрос рода, семейного рода, то, как правило, в большей части случаев мы являемся скорее исключением из правил. Наши остальные родственники, братья, сестры, дяди, тети, они продолжат род. Как правило, это только один человек, который выбирает такой образ жизни. But in this life, for those who can recognize this value of spiritual life, the spiritual focus, then they will give as much energy as possible. And especially the way to be able to keep giving as much energy as possible is in the single ashram called brahmacharya. Но для тех, кто может распознать ценность духовной жизни, для тех, кто может принять ее, этот образ жизни, для них будет крайне важно отдавать как можно больше своей энергии для служения. И наилучшим условием для этого будет жизнь брахмачари в ашраме. Don't worry, there is a bright future. Не беспокойтесь, впереди нас ждет светлое будущее. You'll have to save up your question for the next class of Bhakti Lalita. Пожалуйста, запомните ваш вопрос, сохраните его на завтрашнюю утреннюю программу, потому что сейчас уже немного поздно. Jai Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Srila Bhakti Rockok Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Saprika. See, they're in this camouflage, you see. We have to search for them. Jai Saprika Shishi Guru Gauranga Radha Madhava Sundar Juki Jai. Божества все еще в камуфляже. Видите, нужно их искать. Who would like to lead Hari Haraya Nama Krishna? Кто хотел бы спеть Хари Харая Нама Кришна? Who is new and can lead Hari Haraya Nama Krishna? Кто у нас новенький и хотел бы спеть Хари Харая Нама Кришна? Who is our newest man devotee? Кто среди мужчин самый новенький преданный? You are new. You can lead. What's his name?
Как вас зовут? Muktinath. Muktinath. Huh? Muktinath. Your name is Muktinath Prabhu. Oh, okay. I have been to Muktinath. Я был в Муктинатхе. Very... Huh? What does it mean? Oh, well, Muktinath is the name of a place, but Muktinath is the name for Krishna. But Муктинатх — это название города, но, конечно, в вашем случае Муктинатх — это одно из имен Кришны. because ultimately the Lord of all, Mukti Nath, the Lord of liberation, but Mukti in the devotional sense. Это означает Господь освобождения, но мукти, освобождение, имеется в виду здесь в плане преданности, в духе преданности. Muktinath is a very special place in the Himalayas from where the Shalagram Shilas come. And in my time it was a 10-day walk to get there in the mountains. Муктинатх — это особое место в Гималаях, откуда берутся шалаграммы Шилы. И в мое время требовалось 10 дней, чтобы попасть туда через горы. Надо было идти. And I did not go on holiday there. Guru Maharaj sent me, so I had reason to go. И я там не был, безусловно, в отпуске. Гуру Махарадж послал меня, это я делал как служение. All right, so please lead us, Muktinath Prabhu. Hari Haraya Nama Krishna. Пожалуйста, спойте Хари Харая Нама Кришна нам. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal